Guys, Otile is a nice guy. He is a very nice guy, but kama ni hii ndio mitindo yake, it will not end good for him. Yeah. Sasa wacheni nifunge dirisha. Kesho ni Jamhuri Day. Sasa Otile could not come. I wanted him to perform kwa event yangu, but he didn't make it because he was in London. We called each other, we talked to each other. Nikamwambia hakuna shida, next time. Then hiyo story kaslide hivyo. So the next time we were communicating, I cannot remember because the phone that we were communicating with Sina, I don't have. But somebody I sent those messages. Amenitumia only the videos and the pictures. So, thank you for the love, guys. Thank you for the love. So, hiyo story kaisha hivyo. Mimi nikaenda Kenya, nikafanya event, nikarudi. I never heard of him again. At some point, we were just ile hello, how are you? Saa zingine nilikuwa live, ananipigia. I don't pick. But I talked to him a few times. I remember, and that was him. That was his voice. There is no way that was a fake person. There is no way. Anyway, so nikazidi kukua popular on Kenyan TikTok. Nikazidi kukua popular. I think that is when it hit him that we should really be good friends, because all along he was ish. He didn't want anything to do with me. Thank you for the love, guys. Wow. Thank you for the love. Thank you for the love. I'm talking about Otile Brown. I've never talked about him. Let me just talk about him. So, kuna time nikaanza kuhit sana kwa TikTok. I think that was after the 200 lions. After the 200 lions, yes. That is when he communicated again. Hi, how are you? Akaanza kunifanyia nini? Kunikatia. After the 200 lions, akaanza kunikatia. Nyi watu, I like Otile as a person, but he has never been my type. Kuna time alikuja kuperform hapa Germany na Nyako some years back. I don't remember which year. But I found Nyako more attractive to me than Otile. So Otile is somebody I have seen personally. And he's not my type. Yani, he's not my vibe. Kuna tu vile, I don't like light-skinned guys. I don't like, napenda watu kama Nyako. I like dark-skinned men. Let's put it that way. Yeah, and I fell in love with I loved Nyako more on that event than I found Otile. He's not real. There's something about him that is not my thing. I don't know what it is. Just the same way Madam Boss is not my cup of tea. I'm also not some people's cup of tea. It is okay. Sio kila mtu atanipenda. There's something about me somebody don't like. So nivo, that is the reality.
You cannot expect everybody to love you. Masaki alikuwa brown. Yes. I don't know what I liked about Masaki. His looks threw me off my feet. I don't like light-skinned guys, but Masaki akona looks. Guys, Masaki akona looks. Hata hivyo tumekosana, but that guy akona looks. His looks threw me off my balance, and I don't regret. At least he kissed me. At least my lips was eaten. And his tongue was in my mouth. That's the most important thing. Anyway, he is not the issue. Can we move on? Thank you. Hey, sasa tuko hapa kwa Otile. That I am single and I am not struggling to look for a partner because siko huko. Something happened. Life changed. I just stopped running after men, or I just stopped adoring Mujulus. Something changed. I don't know what it is. I'm just good. After Pilot left all of a sudden this year in June, and I imagined kurudi kwa hiyo barabara ya kutafutana na a strong good Mijulus. It is hectic in Germany to get the right thing, the right Mijulus. It is not about the looks. It is about, am I going to get the right Mijulus hapa Germany? Anyway, that was not my topic. Hebu turudi hapa kwa Otile. Kwani Otile atatoroka le? Ongeringo. Otile. Ongeringo bed kanyo. Ine mana dwa wacho sitochi. Otile is praying. Mwanamke si aseme story nyingine. Naenda narudi. Bas. Jacob. Koro. Kani warumo gi Jacob. Jacob Otieno. Hakuna ni warumo gi Jacob Otieno. Guys, Otile is a nice guy. He's a very nice guy, but kama ni hii ndio mitindo yake, it will not end good for him. He's a nice guy, lakini kama anaslither into people's inboxes and doing what he did to me, haitakuwa vizuri. And then mnakuja kusema ni fake. I highly doubt. Cause mimi nilimuongelesha kwa phone mara kadhaa. Not once, not twice. So I am very sure I was dealing with the right person. And it didn't just come from nowhere that I was dealing with him. I wanted him to perform in my event. So I must have been dealing with the right person. At that time alikuwa South Africa. Time alirudi Kenya, akaniandikia ametoka kuperform, ndio ameingia. Akanijulia hali, nikamjulia hali. Ilikuwa tu ile hi. It wasn't something a big deal to me. He tried to video call me, yes. He tried to video call me, but ilifika ile point I was ish. I just didn't want anything to do with him. He video called me, but I never picked. Ilikuwa time he used to call me, I don't pick because hiyo direction tulikuwa tunaenda na yeye, it was not my thing. Alikuwa ananikatia, nikamwambia I am too old. I was very honest. And by then when he was katiaring me, ndio nilikuwa nimekosana na Masaki and I was still healing. You guys, I never got over Masaki that easily. Masaki is one guy I fell in love with
genuinely. It was genuine, but it was with the wrong person. It was genuine, and it was with the wrong person. So I could not have a relationship after hiyo saga yote. Nilisema mimi mambo ya wanaume staki. Huyo ni fake. How you will say it? But I have M-Pesa messages with his real name. I have hata hii ni fake. Hata hii video when he was wishing me good morning, hata hii ni fake. I'm just gonna show one video, one out of the many. Hata hii ni fake. This video, hii video ni fake. Hii video ni fake. Anyway, let me talk about the fake Otile. How we ended up. That is the fake Otile then. I thought I was talking to the right Otile. But we talked on the phone. There's a time he called me on video call, but I didn't pick. I don't know why. I just didn't pick. Alianza kunikatia, but my feelings were like, no. Is this fake? This is the day he asked me for some money to buy Hennessy. Is this fake? Any fake? Is it fake? Anyway, let me talk then about the fake Otile. Let me talk about the fake Otile. I can believe that maybe somebody was, because people are doing the same to me, guys. People are taking my image and people are taking my image and tainting it vile wanataka huko nje. So the day the fake Otile asked me for money is this day. This is the day he asked me for money and I blocked him. That is the day he asked me for money, akanitumia picha mingi ati he is sick in the hospital, I don't know what. Kama naeza kumpatia. First nilimtumia 18,000. I sent it on grounds we are just friends, and he asked for money for a drink, and I sent it for friendship. I didn't want anything to do with this person, whether fake or real. I just didn't want anything to do with this person. So I told him, I'm gonna send you the money, but it is for friendship. Auka yuko hapa. Auka yuko hapa. He's not here. Auka yuko hapa. People are using my name and presenting themselves at Nyako. Mi nasikia niko mpaka kwa dating sites looking for men. My pictures ziko huko mingi looking for men, for wazungus. So it could be true, guys. It could be true, it could be not true, but I believe ile sauti niliongeanga nayo aki alinipigianga na video. Why didn't I pick? Alinipigianga na video call. I wish I picked.
Anyway, let us talk about the fake Otile then. So this guy, this fake Otile, singependa kuharibia mtu jina. Singependa kuharibia mtu jina. So the fake Otile, after he came from South Africa, after he arrived from South Africa, he texted me akaniambia amefika salama, alienda kushoot. I didn't think anything about that conversation because mimi sikuwa namtaka. As a matter of fact, sijawahi mtaka, so kama alitoka South Africa hajatoka, it was none of my business. Then it was just kama saizi, I don't know nilikuwa nafanya nini. Then I got a message, akanitumia hizo pictures, akaniambia I'm enjoying myself, I'm having fun. Nikamwambia, oh that's nice. And then the next message was like, can you please buy me a drink? Nikamwambia no problem. Nikamuuliza unataka pesa ngapi? I am giving you this money because of your looks. I'm not giving you this money because I want something with you. Because he was like, can I be his girlfriend? And I was like, I'm too old for you. Na mimi, I don't want dramas. I'm a young man. Stucky. So I sent the money. I sent the money. I wish I can stress the name ilitoa Jacob Otieno. Jina ya nini? Jina ya M-Pesa ilitoa Jacob Otieno, something like that. Sasa after sending that money, see, I thought now we are good. Hiyo story ya pesa imeisha. Mimi nimempatia do, staki story. Then after like 2, 3, 4 days, the guy came back again. And he was like, can you please borrow me 50k? And I'm like, nah. Otile Brown, I borrow you 50k. How? Yani hata siku mjibu. You know, my next move was sina pesa. And it was like, aya, kama una hiyo 50 nitumie hata nusu. And I was like, Otile Brown, hata nusu? No, this is so low. I can't imagine Otile Brown asking me for money na namwambia sina na ananiambia nitumie hata nusu. I just got pissed off and I blocked this person's ass. I said, there is no way a celebrity can come and ask me for money and still stoop so low and send me pictures from the hospital that he's sick, he is in dire need of financial support. And this is somebody I don't know. How can you just start asking me for money after money after money? I blocked his ass. And if this guy was conning me, then I saved my ass, cause mimi sijawahi penda Otile Brown. I think I was the wrong target. Cause ingekuwa ni Masaki. Masaki alinipatia tu a call away. Masaki naye alijua ninampenda. Alinipatia tu a call away. Hi, I am out of town. I need 150,000. Can I get it? Nayo. Within a twinkle of an eye. Pap! So, mimi ningekuwa desperate, nataka Otile. Pesa ingetembea. Ni vile sikuwa imlike. Hey, lakini ule mwingine, huyo nilimpenda. Huyo aliniuliza tu 150k. Nikamwambia give me a minute. Na hiyo time si ati hata nilikuwa na do hivyo. Nilikuwa nafanyia a mouse. Nilikuwa nasimama hapa 50 by 100, 50 by 100 na zile uniform za green. 50 by 100, 50 by 100 ndio ninalipwa. Na hiyo pesa nilikuwa wananiwekea kwa bank. Hiyo pesa ndio nilichukua. Pesa ya mouse, my hard earned money.
50 by 100 tule tu uniform to a green kisajo. Adonis name, that is my question. The Safaricom number, it is registered on his name. No, So those are the same questions I also asked, because it's called Jacob Otieno Bonga something. yeah, the Safaricom is registered under his names. So How do you clone somebody mpaka namba yake ya M-Pesa? That is very strange. So to me, I just left because some people are saying Otile is not on TikTok. Wengine wanasema Alinijua wapi? Mimi niko TikTok tu. Alinijua wapi? This is the only social media platform I am in. Siko Facebook, siko Twitter, siko Instagram, niko tu hapa. Alinijulia wapi? acha nikuulize, wewe kuna time ulisema uko na namba yake. Have you ever video called him? He video called me. After kunikatia, he video called me. Nikakataa kuchukua. Ai, sasa ungechukua ndio No, I just didn't want anything to do with him in that direction. I swear. I didn't want. Hajawahi kuni attract into that direction. Kusema tu ukweli. Ningekuwa nataka Otile Brown, ningepita na Otile Brown. I swear. Alafu nikiimagine alisha push na Madam Boss. So watu wengine walisema ni deep fake. So I don't know how somebody can fake a video call ya WhatsApp. Juu kuna watu walikuja comment section ati ni fake. I don't know if somebody can fake how somebody can fake a WhatsApp. Lakini you know we cannot not excuse him at the same time juu akona hizi tabia za kufuatana na maslahi kwenu akona do. So there's 50-50 chances that he is the one. Na hiyo namba 0011 imetumia. Kuna hata rafiki yangu website, I think I still have the screenshot. The same number alimtumia message, hi the Otile si nini. Can I get that screenshot? Sina hiyo screenshot. But kama ni mtu mwenye anafanya hivyo, then that guy is really doing bad. Me, I have nothing to lose in this story because mimi pesa nilipeana roho safi because of Otile. Otile is a good looking guy. I said why not? I can pay for your looks, but more than that staki hivyo. So me, I paid for the looks. So how kuna so far nimesikia watu wangapi? Like 4 people wamesema the same number ni Otile, wamewa video call. Well, watu wengine wanasema siku hizi AI you can fake up a WhatsApp video call. I don't know how it works. He video called me but I didn't pick it cause hiyo direction ya kukatiwa I was like no way. Alafu Otile is way younger than me. Tunaongea nini? After kuoshwa na Masaki. Then Otile next. Na ujue hiyo time sikuwa open up story ya 150k. I was still feeling ashamed. Bado nilikuwa na feel ashamed vile nilipenda huo chali sili niuma. Alafu mwingine pia natoka nilisema haiwezi. Aona nyota. Sisi ndio tuko, sisi weusi, aona nyota ya light skin. But I don't know why I liked the other guy. His looks. Alafu you guys, what you see on video is not what you get. There are people who inaitwa jauka.
opposite. Ne. Hii kitu watu wanaweka to look more handsome. Filters. Yeah. Watu wanatumia filter kwa hii TikTok. Not everything you see is what you get. Yeah, So kwa ground unasema vitu ni different. Vitu ni different. Very different. Na mtu akipiga filters akikuja akiwa kwa ground. No comment. So anyway, kama hiyo ni parody, what that person na akona like 350,000 followers. So many people, wasichana wengi wana fall into that. Akona followers wangapi? 350,000. Me, I never checked him on TikTok. Cause I got contact with him. I wanted him to perform on my ile meet and greet. Na niliongea na yeye na tukasikizana, but alisema hawezi juu kuna vile kuna time mpaka hata alidrop management yake cause hawakuwa wanafanya vile anataka, and he told me about it. So there is no way I was talking to a fake person, lakini ni sawa. Kuna nani hapa anaitwa nani? Boscan Babalao anasema umchukue. Na we Madam President, ulitoa wapi namba? Alikutumia tu ama mlikuwa na engagement? No, Tina got it from his management. Leoti, hi, how are you? President, habari nilokuwa nayo ni kwamba katika uchunguzi uliofanyika huyo ni mhusika, sio fake. Yuko TikTok, nimepiga simu Tanzania kwa mtu ambaye amefanya naye video, watu walikuwa wakisikia. Nikamuuliza, hii namba unaifahamu? Akanambia hapana. Akaniambia sasa nikamwambia naomba unipatie namba original ya Otile ambao anaitumia. Akanitumia hiyo namba. Akanambia lakini usimwambie kwamba mimi ndo nimekupatia hiyo namba. Nikamwambia usijali. Baadaye nikachukua hiyo namba ulokuwa nayo President, nikamtafuta nani Harmonize. Nikamuuliza, je, unaweza kuwa una namba kwenye hii simu, unajua ni nani? Akanambia hii namba alikuwa akitumia Otile Brown zamani. So it means Otile Brown ana namba 3. Namba ambayo ipo kwa bio yake, ambayo labda ni masuala ya kazi, na hiyo namba ulokuwa nayo, na namba nyingine ambayo nimemtumia Gigi. Na hiyo nikamwambia hiyo namba ulonipa ambao ni mpya ambao anatumia nani Otile Brown, na iomba utume pesa nitusome majina ambayo yanakuja na hiyo namba. Majina yakaja ni the same name, ID ni moja, mtu mmoja. So kuwa mtu akisema kwamba hayupo TikTok, yupo TikTok vizuri, anatumia Otile_Brown.n. Ndipo alipokutana huyo msanii wa Tanzania, mpaka wakakutana huko Kenya wakashuti na video. So ni mhusika mwenyewe. Na kitu kingine, hizo video ulizokuwa nazo ni vitu ambavyo ni personal. Otile hajawahi kuviposti sehemu yoyote, havipo kwenye mitandao. Ni sawasawa uje nyumbani kwangu unaambia chumbani kwa Boskani kuna 1 2 3. Ikiwa sijawahi kuposti kwa mitandao, it means ni mimi ndo nimekupatia hivyo vitu. So huyo ni muhusika 100%. Watu wasipeleke huku, wasipeleke kule. Watu wengi maarufu wanaishi maisha ambayo si ya kwao. Yeah, that's true. That is what I noticed. Ya ni yeye kabisa, nina ushahidi wa kutosha hapa. Hata huyu Gigimani, huyu Gigidola Gigidola pa yuko katika watu ambao wameibiwa pesa kupitia huyo mwanaume, na walishaonana face to face. Aha, Gigi ashakutana naye. Yes, ameshakutana naye face to face. Sasa kilichokuja kunishangaza, hii namba ambao nampatia Gigi nyingine ambao ni mpya ambao ya Otile Brown, na shangaa Gigimani pia anayo. So nitaka nimpigie simu kama inawezekana, nimpigie huyo Otile Brown mwenyewe kwa hii namba yake nyingine. Yani unajua msiposema mambo hadharani, at end of the day wataibiwa watu wengi. Yeah.
wataibia watu wengi ambao pia ni ma innocent. So imagine ni kwako, imagine mtu kamwibia mtu kama Gigi, unamwibia ili iweje? Hasa na wewe pia yani, na wewe president, punguza. Sio kila mtu unayemwona hapa kwenye mitandao unamwangalia eti anaonekana vizuri, wachana kabisa yani. Wengi wanaishi maisha ambayo ni fake. Utamwona mtu anaendesha gari zuri, kumbe ameazima kwa jirani. Umeshaona? Acha nikucheze video alitumia udem hadi ma voice note venye alitusi huyo dem, venye dem alimuuliza. Okay. Mbali na ukiwa unatafuta hizo video, anamwambia good morning Nyako, anampatia mabusu. Mimi video niliziona. Nyako anapewa mabusu, good morning. Anapewa mwa. Mambo kama hayo ni vitu ambavyo ni personal. Anaambia hapa ndo nimeamka, unaniona. Ambavyo hivyo vitu havijai kupostiwa sehemu aina yoyote. Hayo mabusu mbona hajatoa kwa watu wengine, anakuja kuyatoa na akimtaja jina good morning Nyako ndo nimeamka. Midomo hivi. Maana yake ni nini? Si ndo wizi wenyewe huo? Kweli. Tunasema tu ukweli. Hizo video ni nyingi sana. Akiwa mpaka president anaambiwa eti nisaidie kuchangisha pesa, eti amsaidie kuchangia pesa ya kushuti video. Hai. Si huyu hapa. Na Vera Sidika haya maneno alikuja kuyathibitisha kwamba huyu mwanaume ndo tabia yake, ndo anachokifanya. Mimi vile alikuwa nataka 50,000 nikasema bas, huyu mwanaume anafikiri mimi ni Vera Sidika. Na ujue ashapush mpaka na kodhe. Umeona sasa? Akiona akinusa tu pesa hivi. Akimanini, guys. Leo thank you. Ni kubaya. Huku nje ni kubaya sana. Yeah. Ni kubaya. Guys, uzuri hiyo namba ulokuwa nayo Harmonize ameconfirm kwamba ni ya Otile Brown, alikuwa akitumia hapo miezi mitatu nyuma. Kwa ina maana kuna namba mpya. Hiyo namba mpya ndio lilopewa pia na huyu msichana ambaye amefanya naye kazi, ambaye ni mtu maarufu. Sitaji jina, nilimpigia simu watu wakiona. Sasa mimi watu wanatumia jina yangu, lakini namba yangu ya simu haiwezi toa jina yangu. I know. Haiwezi. Gigi aje aseme vizuri kama ni uongo. Gigi aje hapa. Ana message zote za pesa ambazo alikuwa akimtumia, akituma kwa Otile Brown, mpaka akafikia hatua kwamba anataka kumuuzia account. Gigi alikuwa amepoteza account yake, then Otile Brown kipindi cha nyuma alikuwa akipanda kwenye platform za watu, akamwambia nina account ndani. Guys, Boscan kuja mpaka na Harmonize hapa kwa live. Si huwa anakuja, yes. Boscan ni rafiki ya Harmonize. Harmonize si ukuja live ya Boscan, hamjai muona. Wewe waacha hao. Watasema ni gani? Hamjai muona Harmonize kwa live ya Boscan. Mshaona. Kwa hiyo Gigi atakuja kuconfirm kila kitu. Ni ukweli aishaibiwa, na kuna account ambayo Gigi alipewa, then at end of the day akanyanganywa na pesa ashatuma. Anyway, Mike ni yako kwa uka. Naanzisha nini? Naanzisha mashine yangu nionyeshe. Hey. So ni ukweli. Last time ni fake, huyo alikuwa na It can't be fake Auka, because I talked to this guy when he was in London. Wow. We were negotiating akuje kwa nini? Kwa meet and greet tumlipe. Then that guy need to be stopped. Mimi nilimblock. Baadaye alitusi huyo msichana mwenye alinitumia hizo ma M-Pesa transactions and alituma ngapi? Over 30,000. Yes, sasa alikuwa naomba. Ana complain. Sasa yeye sasa alikuwa anaambiwa ati atume fuel Otile aende amuone this place called Rongai, Otile aende Aki baby, usipokuja. Mi yangu haikuniuma. Yangu I gave him that money for his looks, guys. I just gave him from the bottom of my heart, nikamwambia na kupatia hii pesa
yeah, because you look good hivyo. Na ningekuwa yani I wanted something, ninge spend more on him. I swear angekula pesa yangu. Mimi kama ninakupenda, I can give you everything na nibaki bila. Hata mimi na look good na hujani tumia kakitu. Yo. Suni ni shtu ya bro katao. Akona na wengi wao wangavibamia good looking guys. Hebu Boscan tuambie mambo yako huko chini kuko vipi? Good looking guys mara mingi wanga na tatizo huko chini. Mimi napenda sura personal. Nasema nimejali kizuri 17/7. Napenda sura personal rozo hivi. Umerogwa. Ila mimi nachokisema president, mimi niko vizuri alhamdulillah. 18/7. Kichwa kikubwa ndefu, mshipa umesimama alhamdulillah. Nikipiga ile kitu nasikia ngwa. Sio kujisifu, ndo ukweli huo. Mwanaume huwa ajisifu. Sijisifu, umeniuliza swali. Ngoje usifiwe. No, umeniuliza swali limejibu. Nikisifiwa si utanisifia tukikutana? Watu wanauliza Rozo wako na sura personal. Uliza hiyo swali tena siku nyingine. What I know, ako na sauti tamu. Sauti ya kutoa nyoka pangoni. Endelea Boscan. Nachoweza kusema ni hivyo. Kwa hiyo watu wasidanganyike na hawa watu maarufu ambao wanaona kwenye mitandao. Wengi wanawaibia watu wengi. At end of the day, wakiona kimeumana, wanakimbia kwenye mitandao kuandika kwamba kuna watu wanatumia maakaunti zetu, majina yetu, wanawaibia. Ni uongo. Wengi wanakuwa ni wao, but wanatumia kwa njia zingine. Kwa waache. Huo ni wizi ambao kwa hadharani. We are waiting for the evidence. Yeah. Tunangoja evidence. Lakini wanawake si wanapenda mijurusi mikubwa. Kila mwanamke atasikia anataka mjurusi mzito. Kwani wewe upendi mjurusi mkubwa? Wewe kama ni mwanamke kwani upendi mjurusi mkubwa? Mimi Boscan spend kama mizigo ni ile bado niliona ule rafiki yako yule anaitwa yule Odile, sijui anaitwa nani yule. Ulikutana mbao kubwa au? Ndio subiri tusikia uka. Ndio hicho yenye alitumia umrembo. Kwani Boscan ako live mbili? Ni kokote kama cha Jakobe. Alimwambia babe niongeze chesa yangu ya jana. What is chesa? Mpenzi. Chesa ni nini? Like if you're drinking whiskey, so like water, soda, so hizo akamwambia I will send you 1k tonight. Akasema babe basi tuma 500 sahi then 500 usiku ndio nijue. Hey. Nah, that is so low. Yeah, then hapa msichana akamtumia this M-Pesa transaction. Alimtumia tao akabaki na 332. Sanane hiyo 332 yenye libaki akamtumia 300 tena. Sasa huyu mrembo alibaki na 32 bob kwa M-Pesa. Otile amekula yote. Then siku huyu mrembo alimtumia 2500. Jacob Otile ndio hii namba. Hiyo namba 0113. Yeah, hiyo ndio pia mimi niko nayo. Alimtumia 2500.
Then hapa alimtumia video. Yo, Becky. Ude. You know, a friend decided to give me this generation. This changu ameniletea zawadi nyumbani. Hizo. Sasa hii video watu walisema ni fake. Yo. Huyo sio Otile. A friend sauti to give me this generation. Hapana, huyo sio yeye. Zawadi nyumbani. Hizo. We don't know. Mimi niko na hizi lakini sitaziplay. Ni yeye. Ni sauti ni yeye. Sauti ni yake. Mimi niko na hizi. Yes. Na siziplay. Ndio hizo. Mambo. Ndio hiyo phone call yake na Odem. Poa. Yes. Mama mambo. Poa. Uko poa? Babe jamani, babe akiwa live. Sasa Huyo ni yeye. Hebu playisha. Huyo ni yeye kabisa. Ni yeye, huyo ni yeye. Ya kutongozea na sauti ya kuombea ugali. Sauti huyo ni yeye kabisa. Sikia hiyo sauti au ka? Yes. Mama mambo. Poa. Uko poa? Babe jamani, babe akiwa live. Sasa nikwambie kitu moja. Ni yeye. Mom, like I was just on the road like. Hapo alikuwa anambia Odem amepata puncture. Nimepata puncture for real. Hello. Wapi? Nimepata puncture like on my way from nikitoka waterfront. Ni yeye. Ni yeye. Ni yeye. Huyo ni yeye. Na najua sauti yake. Ni yeye. Like, really needing like mama, can you just come for me like can you come in for me please? I'll come for you. Come in for me like ngotaka like if you can like help me at least. Get me a mechanic and I help you. Ngotaka hivi. Let me like tunaweza nilipia basi mechanic amenyeza nibadilisha hiyo nini tire. Sasa konta ngapi maybe nitauliza based on kama kuna jini sahihi na do. Asiwezi sina mtu wa kuacha job ni ile bank. Mama nakuelewa. So like alikuwa shaka tu like about kitu kama even 600 days like 600 shillings. Ni yeye. Yeah, imagine. Ngoja based on nitumie nimemuomba hapo. Hey babe, yeah seriously. Imagine nimetoka pale kwa. Lakini I'm very clear, me don't have any money in my pesa. Basi niko peshe basi. I live in the town. Yeah, I told my friend can nitumie some waiting. Seriously. For real. So yeah, Even share my life. You know when I have money I do send you, but right now I don't have any money in my you don't even care about my life. I do care about you. So hapa alitusi huyo Odem sasa. Hello. Mambo. Poa. Uko aje? Yuko poa. Yuko poa. Mbona? Hivyo tu si unajua. Nikuuliza, do you really respect my brand? I respect your brand but you don't respect me. Fuck you, shut up, I'm talking. Mimi ndo nimekupigia simu wewe umenipigia. Fuck you. Unaniambia nini wewe na kuna pesa yangu? Nitumie pesa yangu kama unataka amani. Peace on your brand. Wewe. Let me tell you one thing. You know, I'll look for you. Let me tell you one thing. Let me just look one. Let me tell one thing. You know, I want you to look for me. Mimi sikuni na kunianga pesa na kutumia na wewe ni celeb mkubwa. Wewe ni celeb mkubwa, you have money. Unitumie pesa yangu nisakuji. So Odem watu alisema hadi Otile alimvideo call. Watu wakasema ati si yeye ni AI fake video calls. I don't know how it works, how somebody can fake WhatsApp. I don't know. Hata hizi zangu ni fake. Kwa iwezekana ni yeye. Hata hizi zangu ni fake. Au ka? Hizi zangu ni fake. Kwa WhatsApp ni yeye mwenyewe. Ni yeye. President mweke ile ya good morning pale ulipoamka asubuhi na kuambia good morning na mabusubusu. Hizo za kubusu sida. Yo. Morning.
Ya kubusu si ya kutumia kwani? Ipo kwenye simu. Nitaleta anabusubusu na mapenzi ya uongo. Guys, sauti ya studio mtu akiwa naimba na sauti kwenye simu ni tofauti. Studio kuna vyuma vya kuchuja hiyo sauti. Huyu ni yeye 100%. Mtanifanya sasa hii namba nilopewa ambao ni ya kwake, nilipewa na msanii mkubwa, niipige mconfirm sauti kama ni yeye si yeye. Huyo ni yeye 100%. Ni yeye. Haujaonyesha pale anapelekwa hospitali miguu juu anapelekwa anazungushwa hivi anataka utume pesa. Kuna hiyo video pia anapelekwa na madaktari wamemzunguka. Anakutumia ili utume pesa by far by force. Hemu onyesha hiyo pia waseme si yeye. Hapana Boscan, that's enough. Hivyo ni vitu niko na picha zake mingi alikuwa anatuma za kuomba pesa. Hivyo ni vitu personal ambavyo havijawahi kupostiwa na mtu wa aina yoyote. So ni vyake anavyo mwenyewe kwa simu yake mwenyewe yani. So watu wasulete mambo yao hapa. Anyway, kama si yeye, then he needs to do something towards getting the person using, I don't know. He needs to do something towards getting the person using, I don't know. He needs to do something towards getting the person. Nimblock. Nimpigie. Hebu acheni nimcall kama atapik. Cause ile simu yangu ilienda. Let me save the number. Then I call the number. Kama atapik, that is. Lakini how can you con somebody with somebody's number? Sielewi. So labda Safaricom pia watueleze. Unless msanii alipoteza ID. Hebu ni call hiyo namba kama itachukuliwa. Niko na namba yake hapa. Ati maybe ako na suda. Hebu tuone kama atapik. Ama ni Otile fake, I don't know. Akipokea utanita mwenda wazimu. Unafikiri hajui kama tunamwongelea saizi TikTok? Yuko hapa anasia kila kitu. Ako na sudo hapa. Na saa hii amechange WhatsApp picture. Si ndio huyo? Noma sana. Anyway guys, mimi I don't regret sending my money to Otile Brown. I sent it from the bottom of my heart. I wanted to make him happy. But when it comes to relationship, siwezi, I can't. Otile Brown has been a parasite for so long to Maslay Queen. Loham, thank you. If you want to be part of that scamming, shauri yako. I'm talking to Sikani, danke. I'm talking to wanawake wamekoma. Tem Nyege, tafuteni mboro zimeshika mizizi, mboro zimetembea ukule. Wachana na hizi vijana vidogo zinakojoa. Hizi vijana vidogo zinakojoa hata azikufikishi mahali unataka ufike. Sisi wanawake tumekoma, tunataka tarimbo inagonga nunu inatulia vizuri. Sasa hii mambo ya vijana wadogo wanakuja kwa inbox, sijui pesa ya Hennessy, sijui nini, sijui WhatsApp. Guys, let us style up. I'm talking to over 40s and going. Ebu let us date 50s and above. Watu wanajua ni nini wanataka kwa maisha. Not permanent beggars like honorables. Can you send me please 150k? I will give you back. Kurudisha mnikotini. And these young men, they are very notorious. Especially after they know that you are desperately looking for them. Let us be on the watch out. Sisi ndio tuko Madam President.
Sisi ndio tuko. Nyinyi ndio mko, but kimbizaneni na rika zenu. Sasa kinembe kama yangu imechoka, unatafuta nini huko? Walisema life begins at 40. Mbali kinembe iliochoka ndo inakuwa tamu. Mwambie ukweli. Kinembe iliochoka ya siku nyingi ambayo ina miaka zaidi ya 50 ina utamu wake, kwa sababu inakuwa imeshabanabana kidogo, ina raha yake. Chumvi hazipo tena. Sasa Boscan, sio ndio iko season vizuri sasa. Hiyo ndio tamu kabisa, hata haiguswi na kila mtu. Ukiipata kama hiyo unagusa mwenyewe, yani hauchangii na mtu yani. Hiyo ndio ina raha yake hiyo. Tuseme tu ukweli. Au unafikiri ukikutana na mama ana 50 au 50, tuseme wa Mlambezi. Hebu basi uuliza Rozo kwa nini alikataa kinembe yangu. Hebu mfikishie hiyo habari. Brezda niache. Ila jamani, tuseme tu ukweli, watu wazima wana raha yake. Watu wenye umri umeenda kuanzia 40 mpaka 57 huko 60. Wewe hata ukiwa naye kitanda unasikia yani wana milio yao special, so ile wana raha yao tofauti na unavyofikiria, yani wana utamu wao. Na ukipata ule ali kama Nyako hivi utadu, unasema ulivyo hapo. Nikikuangalia vizuri una ile yawa unasikia yani wewe haulalamiki kuumia, unalalamika raha na utamu yani. Na wenye wanaweza fanya hivyo pia tu ni vijana wadogo. Gari bovu inaendeshwa na vyuma ambavyo ni sio used, yani vyuma mkaka yani. Sasa imagine mtu mwanamke ana miaka 50, kijana miaka 27. Hiyo combination si mchezo. Tutavunja kitanda, tutavunja chaga. Hatari kwenye lango. Afu msikutane bathroom. Uko bathroom huko, ukamwambia okota sabuni, na ana miaka 56. Hakuachi, atakupia gari na nyumba na kila kitu katika maisha yako unachokitaka yani. Kwa sababu huyo mtu, kumbuka, haushpe na mtu aina yoyote yani. Wewe ndio unakula ile kitu peke yako yani. Chumvi zile za zamani zishaisha. Ni raha mstarehe, Blue Band, mambo kama hayo. Umesema slightly used, slightly. Kabisa. President, sio kwa ubaya na mimi nakuheshimu, si kwa ubaya. Hivi kwa umri, hivi una miaka mingapi hapo? Kwa muda miaka mingi sana uje kuokota sabuni. Hujawahi upate kijana wa miaka 27 kwambie tuokote sabuni. Unajua raha yake wewe? Kijana wa miaka 27 nampeleka wapi? Hao ndo wapo kuanzia 27 huko, unajua tayari wameshajijenga, mwili wao upo, damu zinachemka. Sasa kuanzia 27, 30, 35 huko, ukikutana naye akakwambia okota sabuni, kimbia. Huyo ni mwizi wa mapenzi, kwa sababu hata kwenye ndoto utakuwa unamuota mara kwa mara, unakumbuka ile sabuni uliokota miaka 5 iliyopita yani. Unajua Prezo pia akipata nani alikuwa 29? Nani amekudanganya? That guy was 34. Yule umri alidanganya yule. Ule alidanganya umri. Ule ako 34 strong. At 29. Ukanso mbie Prezo pia akipata wazee analalamika. So vijana ndio wako. Vijana ndio tupo. Hapo 27 plus. Kwa sababu hata wazee mpaka je akwambie maji yametoka, umefungua bomba bado, mpaka uje bomba lifunguke, si leo. Hiyo kazi tunaweza si vijana peke yetu yani. Unaingia kila kona.
hii kuona maji yakikosekana unaingia kona nyingine, tunafungua swimming pool. Mimi maoni yangu ni young man has nothing to look for in my inbox. Mimi kama Nyako, hiyo ligi ya kulisha mwanaume siko. Nimeshalisha wanaume wa kutosha na sioni nikilisha mwanaume ingine. Afadhali nilipata Rozo akanirudishia hizo deni zangu zote, nililisha nayo wanaume na sitaki tena. Rozo ndio mwanaume hii TikTok. Hey, sasa sisi ni kina nani? Rozo ndio mwanaume kwa hii TikTok. Huyo ndio mwanaume namtambua kwa hii TikTok. Hizi zingine ni kelele tu. Lakini hao ndio wako. It is very sad that apendi wanawake wazee. But he's a real man, eh? Rozo is a man. Our brother, age is just a number, eh? Hizi zingine ni kelele. Don't be limited. Age is just a number. Lakini ni kelele, kumbuke kwamba kelele za chura hazimziwi tembo kunywa maji. Imagine mwanaume simjui. Sema ni kelele. Amemanage mpaka kuniwekea matiti. Hazimziwi tembo kunywa. Amemanage mpaka kuniwekea matiti. Na sijawahi muona. Rozo ndio mwanaume kwa hii TikTok. Anyway, mimi wacha wasichana just inaitwanga aje? Just be cautious. Ukiona celeb au kaniselei queen huko US. I'm telling you for free. Kaini rada. Ndakuja jamani. Hawa ni selei queen tupu. Nitakuja. They will slide in your inbox and confuse you. Watch out. Ndakuja jamani nikutafute president. Tuongee nini? You could be my son now, stop it. No, si tunakuja tunaenda Starbucks. We just Starbucks watu wanafanya nini? We just for a coffee. Kuna mchezo ingine. And then Boscan, your looks, you are too handsome for me. Sipendi wanaume hiyo sampuli. Sasa wewe unataka kumanza mpaka I cannot differentiate you if you are a man or you are a woman. Ai hapana. Hapo sunani charaza sasa. Mimi napenda wanaume sura ngumu kama Rozo hivi, Rozo hivi. Kwa hiyo nifanyeje ili niwe sawa? Tafuta sura personal alafu urudi. La ila kimeumana. Nimefikiwa. Anyway, kwa nende Thailand. Uliona Rozo wapi? Niko na picha tele za Rozo. Dabal. Na uambie kwamba picha zilizoonekana huko mwanzoni walizoweka kwenye mitandao sio kweli. Ule sio yeye na ambazo unazo. Niko na picha za Rozo hivi. Wewe uliza hapo ulimuona wapi? Inabidi nende Sudani au hasa nikisema Sudani wako vizuri. Nende Indonesia huko nikabadilishe sura hiyo. Unajua kuna masindano watachoma sura ibadilike, labda ndo nirudi yani. Hey. Anyway, guys, this year was marvelous. I managed to meet a few men on TikTok. The one who swept me off my feet was person X. Anyway, when a man refuses to get there, ujue ni kubaya. Na mnajua mimi sinyamazagi. Mimi nitakukubeta, so who is your man of the year?
My man was of the year is Rozo, King Rozo. Okay. My man of the year. Your woman of the year. Woman of the year. Nyako. Nyako and Best couple of the year. on TikTok. From my interaction. Ama ujui. Ai, hiyo ni ngumu. Sialo na Trey. Promising person of the year, woman and a man. The race. I know una swiping. Innovative person of the year. Somebody you feel is very innovative. Cindy wa Mia. Mia guys. How is that? Very innovative. How is that not an innovation, Madam President? Cindy can use any method to get money on TikTok. Okay. User 82, thank you. Ati hapo kwa Cindy ni true. Who is your wanatongaje? Platform of the year. Now that the year is coming to an end. My platform. Your out of your platform, your favorite platform of the year. On TikTok. Apart from yours. Yeah, watu wa Gulf. Okay. In terms of support region, which region do you think has got your region of the year? Like supporters work of the year wanatoka which region? Kenya, US, Europe, wapi? My big supporters come from the US. Yeah. Your Google. So financially, guys, we are talking. Umeuliza financial ama? Yeah, you can no financially umesema US. So like general. But genuine support is Kenya. Genuine iko kwa ground back at home, Kenya. Best friend of the year. Your best friend of the year. Nina. Wow. Nina of Belgium. Do you have a male friend of the year? Male. None. Maybe Boscan. Juu nilimchamba na hakunijibu. Rozo is I think nilishajibu swali ya Rozo. The best man of the year. Ama? Yeah. And nini inaitwaje? Leave your supporters in terms of gifters nini and all that. So Google Nation soldier of the year. Ukiambiwa Nyako, we want you to award like top 3 people soldiers of the year. Ingekuwa nani na nani na nani? Wacha kusoma comment section. Wako wengi. I just don't want people to feel like they will be left out. So Okay. sitajibu hiyo swali. Wako wengi sana. In no order. No. I'm not answering that question. In terms of loyalty, tuko na Gulf, watu wa Kenya, watu wa Europe, watu wa US. Can you rank them? When it comes to loyalty, yeah, the most loyal people wanatoka wapi? Kenya. Then? Kenya. Pass. Sijibu hiyo. There are people who will feel bad. No. The least
supporters come from Germany. The list. I just experienced that 2 days ago. The most bitter and confused people come from Germany. Your memorable achievement of the year? 200 lions, 50 universe. Wow. Okay. Communal. Sijamaliza. 100 lions, 50 universe, trip to Dubai, 30,000 dirham. Wow. Wow. That was amazing. That was huge. Okay. Community or other society event of the year you may organize. Yes, you've organized many events. So which one really you felt that one? I have a lot of achievements this year. Sijasema niko na foundation which I never planned. It is TikTokers that came up with this idea. I have launching of the foundation. I have doing amazing work in Kenya. I've helped thousands and thousands of Kenyans. 23 lions. Those are real achievements on TikTok. Then we have 1.2 million coins. Then we have my birthday present, 1.4 million Kenya shillings back in Kenya. Then we have a mega fundraising that we did before I left for Kenya. I will never say the amount because of our accountability, but it was huge. And then when I came back, people never gave up on me still. They still contributed hugely. I don't take that for granted. You are the first TikTok president to meet Raila Amolo Odinga. Yes, and it was amazing. Meeting Baba was on another level, guys. It has never hit me that I really did that. Madam President, if you permit me, I want to invite you for. I want to host you just to review the year now that. By the way, when Phoebe is planning a meetup with Akode, he called me and he was like, "I want you to meet Akode." I told him, "I don't have a problem. I can meet Akode any day. We are not fighting. We are not fighting." Akode has achieved a lot. I'm just a fan in that denial, the way she always say it. I don't know why I am so bitter about Akode. Maybe I'm just jealous. Regret of the year? Is there something you really regret doing this year? Falling in love with Masaki. Wow. I passed through heart pain. I passed through sleepless nights. It was very painful. Getting rid of Masaki was the worst experience of the year. Best experience of the year? Best experience of the year was meeting Rozo. Rozo will always be somewhere in my heart. I swear. That guy did a tremendous work that I will always remember. Always. If you were to write a book tomorrow, you have the following people. Who will take a number of pages or chapters? Number 1, Boscan. Number 2, Rozo. Number 3, Peter Kioi. Number 4, if I was to write a book. Yes, you were to write a book of these people. So which person you do dedicate the highest number of pages or chapters or what? Rozo. Number 1 is Boscan. The reason Rozo will always be on top of the list is because when he came at a time when I really needed
that support. And he made me to get out of a hole that I was not able to when I was just a normal employee. He removed me out of that corner of struggling. Now, you know, when he came into my life, I breathed fresh air. It was like I was born again. So that is why I have a lot of people that have supported me. But Yake is on another level, Auka. I hope you understand me. Yeah, I'm understanding you. So, okay, his support is on another level. Okay, let me check him out. Of course, Yeah. you will even be the cover of the book. Yeah, I appreciate everybody, but Rozo ako top. I appreciate everybody. Niko na watu wengi, but Rozo still remains on top. Even though tumekosana, still I recognize the effort this guy, the work he did on me. It was amazing. Let us bring the list to 3 people: Peter Kioi, Boscan, and Big Daddy. Who will take several pages or more chapters? Big Daddy made me the president of TikTok, if you remember. He just woke me up from my sleep. It was just a phone call. Nyako, wake up. We want to... Tunataka kukuaipisha. And I was like, what are you talking about? You are the TikTok president. And I'm like, really? Can you dress up? We want to do some marvelous work. So Big Daddy also lives a very unique spot in my heart. That is Big Daddy. Boscan. Boscan ni wa kupiga kelele tu. Peter Boscan Kioi ni soja. Soja, don't mention President hivi. Boscan, by the way, is a very loyal fighter when it comes to defending Nyako. He is the best. And for that reason, I made him friends with Rozo, and now I think he's the best in Rozo's camp. I did a good job. Wow, interesting. Your moderator of the year. Your moderator of the year. As in, what do you mean? Moderator, like kwa live yako, you've had several moderators. I think the best moderator I've ever had is Beautiful Smile. I like her, and she does a tremendous job. Yani sijawahi kuwa na moderator. Wachana na Chinedu. Ya Chinedu ilipita juu tulikuja tukakosana, tukakejeliana. Chinedu is now my employee. There's a way we relate to each other when it comes to foundation. Ayuko kwa hiyo senior moderator. So I will nominate Beautiful Smile. Beautiful Smile, congratulations. If you were to award me today, which award would you give me? You, Auka. Yeah. Wewe nitakuchamba kwanza. I will put you in your place first. No, if you were to give me an award, achana kunichamba. If you were to give me an award. So, bro. Yes, me knock back. If I was to give you an award, what will it be? Yeah, achana kunichamba ati refugee of the way mnikome. Auka, you are a nice guy, and I think you have given me a lot of chances in your life. Wow. And I'm just that I noticed that you don't take it personal whenever I come after you. And that is the beautiful part of our friendship.
And I just realized that there's a level of respect you give me. Ukiona ninakuchamba sana uwe unatoroka, alafu unarudi siku ingine. You are that one person who has a soft spot for me. And I don't take that for granted. Wow. Well, I know so many people have